Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Meron tayong panibagong tutorial video ngayon. And it is all about how to show our followers on our Facebook account. The first thing we can do is mag-login tayo sa ating Facebook account. I-click natin ang ating Facebook app. Next, i-click natin yan and ilagay natin ang ating password. Next guys, i-click ang login. Ayan, nakapag-login na tayo sa ating Facebook account. Next, ay i-click natin ang 3 lines dito sa upper portion at the right side. Next guys, scroll down and i-click ang settings and privacy. Next, i-click ang settings. Ayan. Next to do, scroll down at hanapin ang followers and public content. Click natin yan. Next guys, itong followers and public content, nandyan ang who can follow me. I-click natin ang public. Ayan. Who can see your followers on your timeline. Ayan, naka-public na. Next, public post comments. Kung gusto ba natin ay naka-public friends of friends or friends. Kung sino yung gusto nating mag-comment sa ating mga post, ayan, naka-friends yung sa akin. Then, dito sa public post notifications, you can get notification when people who aren't your friends start following you and share, like, or comment on your public post. Ayan, naka-friends of friends yung akin guys. Then, dito sa public profile info, naka-friends yung akin. Ayan. Next, click natin itong arrow. Then, i-click natin ang how people find and contact you. Next, i-click natin itong who can send you friend request. Ayan guys, click natin yan. And then, i-click natin ang friends of friends. Ayan guys. Next to do ay pumunta tayo sa home ng ating Facebook account. Ayan guys, click natin ulit yung 3 lines. Next, i-click natin ang ating profile picture sa baba ng menu. Ayan guys, scroll down, nasa timeline na tayo ng ating Facebook account. Next, i-click natin itong edit public details. Ayan guys, nandyan yung ating profile picture, cover photo. And next, i-click natin itong edit katapat ng details. Bear with me guys. Ayan. Nandyan yung customize your intro. Pwede kang maglagay. Then, next guys. I-click natin itong followers. Ayan. Mayroong naka-follow sa akin na 716 people. I-click natin ang save. Ayan guys, naka-indicate na yung naka-follow sa aking Facebook account. Nandyan na, nakalagay na ang followed by 716 people. Ganyan lang kadali guys.
kung paano natin ipapakita kung ilan yung mga nakafollow sa ating Facebook account. Bago natin tapusin ang tutorial video na ito, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you for watching. See you on my next vlog. Shoutout nga pala kay Camilo Montesilio at Crizal Bauden Perez. Sa mga gustong magpa-shoutout dyan, comment down below para ma-shoutout ko kayo on my next vlog.